So আমাদের আজকের টপিক ইজ টোটালি রিলেটেড টু হোয়াট? প্যারাসাইটস অ্যান্ড ডার্মা। ডার্মা মিন স্কিন। তাহলে আমরা আজকে ফুল ফোকাস থাকবো লিটল বিট অফ প্যারাসাইটোলজি অ্যান্ড অলসো রিলেটেড টু স্কিন রিলেটেড ইনফেকশনস। এই জিনিসগুলো স্কিনে কি করছে? দিস আর ভেরি ইনফেকশন করছে। আর ইনফেকশন তো করবেই, স্কিনে কি ইনফেকশন করছে? নট র্যাশ, লটস অফ আদার্স ইস্যুস অলসো। ফার্স্ট ইজ এ স্কেবিস। ঠিক আছে, আমি এই চারটা কেন দেখাচ্ছি? বিকজ ওভারঅল একটু তোমরা জেনে নাও, কারণ এইগুলো না প্রত্যেকটা স্কেবিস কাম অ্যাজ এ শর্ট নোট। Leishmaniasis, cutaneous leishmaniasis may come as a short note. Cutaneous larva migrans may come as a short note. Filariasis তো আসতেই পারে, বাট ফাইলারিসিস আমরা অত ডিটেলস জানবো না, শুধু ফাইলারিসিসে যে অবস্ট্রাকশনস হয়ে স্কিনের কি ম্যানিফেস্টেশনস হচ্ছে সেই পার্টটুকু আজকে জানবো। সো বেসিক্যালি দিস আর অল আওয়ার টপিক টুডে। এর মধ্যে টেক হোম পয়েন্ট আমি কি বলবো? টেক হোম পয়েন্ট দেখো, ফাইলারিসিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ এ হোল ফর ইয়োর প্রফ। ফাইলারিসিস জানতে হবে, লিশমেনিয়াসিস জানতে হবে। তো আমরা একটু লিশমেনিয়াসিস আর ফাইলারিসিস অল্প করে জানবো ইন রেসপেক্ট টু স্কিন, কিন্তু বাকি এগুলো তো পড়ানো হয়েছে, এগুলো তোমাদের জানতে হবে। অ্যান্ড স্কেবিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, বাট স্কেবিস আগে হয়তো পড়ানো হয়নি। স্কেবিস যখন তোমরা বড় হয়ে ডাক্তার হবে, ইউ উইল সি লট অফ কেসেস regarding scabies. So we know little bit of scabies, and scabies come as a short note. Okay, so these are the four topic today. First is a scabies. What is scabies? So it is a type of lesions present as a burrow, a painless ulcers or serpentigerous tract in gross lymphedema. No, a minute, sorry. So what is scabies? Scabies is a lesions generally happen in child and also in adult. এটা কিভাবে প্রেজেন্ট করে? প্রেজেন্ট অ্যাজ এ burrows, that is grayish white wavy lines, that is important. এবং there are typical presentations, groins, finger waves, and এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, burrows থাকবে, and papules and vesicles in case of infants. And this is a itchy nodules presented with scrotum, penis, axilla and nodule. So this is scabies. Scabies er agent ki? Sarcoptes scabiei. This is the agent, and they are infective forms are fertilized female mite. এটা যখন আমাদের ক্লোজ কন্ট্যাক্টে আসে, then it infects. তাই পেশেন্ট যখন, how patient present to us, they mainly present to the dermatological department যে প্রচন্ড সিভিয়ার ইচিং হচ্ছে, and তখন we'll examine what we are examining. These are very common. Scabies you will interact in your derma OPD when you will be intern. পেশেন্ট এসে বলবে আমার সারা শরীরে প্রচন্ড চুলকাচ্ছে, ইচিং, and what you actually want to see the burrows. Burrows কোথায় থাকবে? ফিঙ্গার ওয়েবসে থাকবে, পেনিসে থাকতে পারে, গ্রয়েন্সে থাকতে পারে, বিভিন্ন এরিয়াসে থাকবে। যদি burrows না থাকে, that is not a scabies. That's how you differentiate with other dermatological, like নর্মাল তো ইচিং তো অনেক জায়গায় হতে পারে, যেমন গরমকালে অনেকের ইচিং হয়, দ্যাট ইজ আ ডার্মাটাইটিস। সো হাউ ইউ ডিফারেন্সিয়েটেড ডার্মাটাইটিস উইথ এ স্কেবিস? মোস্ট কমন ডিফারেন্সিয়েটিং, মানে কমন, মানে প্রেজেন্টিং, একই রকম প্রেজেন্টিং ফিচার্স নিয়ে আসবে। সো দ্য অনলি ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট, ছোট ছোট বাচ্চাদের হলে সেখানে ভেসিকলস থাকবে, আর সেখানে হচ্ছে আমাদের বড়দের হচ্ছে burrows থাকবে, রাইট? অ্যান্ড দিস ইজ অ্যান হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশনস করে যখন এই ফিমেল মাইটসটা এগ laying eggs, that cause a hypersensitivity reaction in stratum corneum. That's how itching occurs. And that is a classic and crusted scabies. Classic scabies টাই হচ্ছে জেনারেলি আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে। These groups are hostile. Hostels এ প্রচুর এটা পাওয়া যায়। কেন? Peoples are
কমনলি একসাথে থাকে এবং সেখানে স্প্রেড অফ ইনফেকশনসটা খুব র্যাপিড হতে পারে and mite burden is low to moderate, itching is severe and skin lesions are burrows and papules. Crusted scabies is presented in typically HIV and AIDS patients. Okay, but generally crusted scabies লাগে না, তোমাদের classic scabies টা জানলেই হবে। How you diagnose is basically this is a clinical diagnosis. তুমি burrows দেখবে, patient is presenting with lots of itchings, but that's it. That is the only two part you want to say, and generally laboratory diagnosis আমরা দিয়েছি, okay fine, taken from burrows, skin scraping that shows mite, eggs and larva of Sarcoptes scabiei, but that's routinely not done. Routinely এটা পরীক্ষার জন্য একটুখানি লিখে রাখতে পারো skin scraping, but management yes, treatment topical is a 5% permethrin. What we advise to all those patients that take a full bottle of 5% permethrin এবং সেটা গায়ে খুব সুন্দরভাবে মাখবে, apply neck down in adults, not on your face, in and keep 8 to 12 hours and repeat after 7 days. So this is the typical drug of choice and advised of all the scabies patients, and I may repeatedly tell you that these dermatological issues you will interact with your upcoming days. Oral is a ivermectin but not used routinely, only 5% permethrin used in only crusted scabies. Okay, and treat all the close contacts simultaneously, all the close contacts simultaneously. Wash clothes bleeding in hot water. মানে আমার যে লার্ভা বা মাইটস গুলো থাকে সেটা তো শুধু আমার গায়েও নেই, সেটা বিছানার চাদরেও আছে, বালিশের পিলো কভারেও আছে, and also present in everywhere, also in all my garments. So that's why typically suggest all the patients that গরম জলে সেগুলো ভালো করে জামা কাপড়গুলো কাচতে হবে, and 5% পারমেথ্রিনটা not only you, বাড়ির সবাইকেই মাখতে হবে, of all the close contacts simultaneously. Treat all close contacts. This is all about scabies. এইটুকুনি জানলেই স্কেবিসের তোমার হচ্ছে ওই ছেলে স্কেবিসের শর্ট নোট হিসাবে এনাফ। প্রেজেন্টিং কমপ্লেন, হোয়াট ইজ দ্য এজেন্ট, নেক্সট হচ্ছে mechanism of actions, the laying eggs and hypersensitivity reactions presented with itching, and laboratory diagnosis, skin scraping, we can see the burrows from the source mite and eggs, and last stage treatment. Treatmentটা একটু জানতে হবে, scabies এর treatmentটা important because these questions comes as a short note. ঠিক আছে, so this is all about scabies. And next is a cutaneous leishmaniasis. So scabies is a mite. Okay, now this is a leishmaniasis. Leishmaniasis mainly what is the agent of leishmaniasis? Anyone? পড়ানো হয়েছে তো? Sandfly, Phlebotomus papatus, right? And the leishmania taxonomy is that is a two type of leishmania. One is the old word, আজকে কিন্তু leishmania ক্লাস নয়, তো আমি এগুলো একটু তাড়াতাড়ি বলে ওভারলুক করে যাচ্ছি। ওল্ড ওয়ার্ল্ড স্পিসিস অ্যান্ড দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড স্পিসিস, দ্যাট ইজ লিশম্যানিয়া ট্রপিকা, লিশম্যানিয়া মেজর, লিশম্যানিয়া ইথিওটোপিকা, and then old world species, new world species are Leishmania braziliensis and mexicana. And how that life cycle occurs, that this is a sandfly, they having that promastigote form, flagellated form found in sandfly, and they attack us, and amastigote, that non-flagellated found in the inside human body, and this is called LD bodies. This LD body is a how we diagnose. This LD body can found in only in macrophages. ঠিক আছে, so intracellular amastigotes are known as Leishman-Donovan bodies. This is called LD bodies. So this is how we diagnose leishmaniasis. Okay, তাহলে প্রোমাস্টিগোট এলো, সেটা হচ্ছে ম্যাক্রোফ্যাজের মধ্যে যখন সেটা এনগালফ করলো,
সেটাকে নাম হলো কি অ্যামাস্টিগট, and this অ্যামাস্টিগট form also intracellular amastigotes are called as Leishmania-Donovan bodies বা LD bodies. Okay, these LD bodies are classical characteristics of diagnostic point. And how the clinical progression occurs: papule to chronic oriental sore. First, there is a small painless papules that gradually enlarge, becomes a nodule and develop a painless ulcers. That is called oriental sore, characterized by raised indurated border and a clean crusted base, also known as Delhi boil, or Bangladesh Baghdad boil, right? So this is how Leishmania, cutaneous leishmaniasis presents, and there are the three types: localized cutaneous leishmaniasis, diffuse cutaneous leishmaniasis, and mucocutaneous. Localized মানে এগুলো টার্মিনোলজি থেকেই বুঝতে পারছো, it is the typically fixed, এই কথা হবে না, typically fixed into the common type of single or few ulcers, and diffuse is a multiple nodules and widespreads caused by the poor cell mediated immunity, and mucocutaneous when mucus are being involved. Initial skin lesions progress to involve nose, mouth, pharynx, causes severe destruction of the ulcer. So this about the all about cutaneous leishmaniasis. এইটুকুনি জানলেই আমাদের more than enough. And how we diagnosis, আমাদের microbiology point of view, diagnosis ওই যে আমরা যেটা বললাম LD bodies taken from the active age, stained with Giemsa and Leishman stain, finding intracellular amastigotes, that is LD bodies inside the macrophages. Okay, skin biopsy shows granulomatous inflammations, and we can do also the cultures NNN medium, novi macnal nickel medium, অত নাম মনে রাখলে NNN mediumই লিখবে, to yield promastigote. Promastigote ফর্মটা যেটা Sandfly এ থাকে, that can be cultured in NNN medium and also PCR. ঠিক আছে, তো this is all about cutaneous leishmaniasis, and traditionally we will treat with sodium stibogluconate, and severe cases will give liposomal amphotericin B, that is antifungal, and oral options are metformin and localized local heat therapy. তো আমার মনে হয় শুধু সোডিয়াম স্টিবোগ্লুকোনেটটা জানলেই হবে ফর ট্রিটমেন্ট পারপাস, এটা অনেক সময় তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। তো সোডিয়াম স্টিবোগ্লুকোনেট ইজ মোর দ্যান এনাফ, বাট দিস 4 diagnostic points are important. First is a slit skin smear. What we want to see a slit skin smear? Slit skin এ কি দেখবো? Slit skin এ কি দেখবো? হ্যাঁ না, স্লিট স্কিনে কি দেখতে চাই? এলডি বডিজ। আরে বলো, এখান থেকে গুনগুন করলে হবে। এন্ড বায়োপসিতে কি দেখবো? বায়োপসিতে হ্যাঁ ইনফ্লামেশনস, এন্ড হোয়াট ইউ কালচারে আমরা কি দেখবো? এনএনএন মিডিয়ামে প্রোমাস্টিগোট ফর্ম, এন্ড পিসিআর এ ইয়েস আমরা এখানে স্পিসিস আইডেন্টিফিকেশনস করতে পারি, রাইট? So this is all about কি বললাম আমরা, leishmaniasis, cutaneous leishmaniasis. Now next part, next topic is a cutaneous larva migrans. এটা পড়ানো হয়েছে কখনো? cutaneous larva migrans পড়ানো হয়নি। So this is another skin disease by another parasites, that is Ankylostoma brasiliensis. This is generally they infect dogs and cats. হিউম্যানে তাদের কোনো লাইফ সাইকেল হয় না। আমরা লিশম্যানিয়াসিসে দেখলাম তার একটা লাইফ সাইকেল আছে হিউম্যানে, ফাইলেরিয়াসিসে আছে, বাট দিস লার্ভা মাইগ্রেন্স Ankylostoma brasiliensis doesn't have a life cycle in humans. তাহলে এখানে আমাদের শরীরে আসে কি করে? দ্যাটস দ্য কোশ্চেন, এন্ড হাউ দে প্রেজেন্ট আ ডিজিজ, তাই তো? দিস ইজ দে কেম টু হিউম্যান অ্যাজ এ অ্যাক্সিডেন্টাল হোস্ট। হোয়াট ইজ অ্যাক্সিডেন্টাল হোস্ট? হিউম্যানস আর অ্যাক্সিডেন্টাল হোস্ট অর ডেড এন্ড হোস্ট। হোয়াট ইজ দ্যাট মিনিং? হ্যাঁ, হঠাৎ করে তার মধ্যে হঠাৎ চলে এসছে ভুল করে। কি হয়? ইনফেক্টেড ডগ অ্যান্ড ক্যাটস ফিসিস
তারা হচ্ছে যারা ইনফেক্টেড হয় তাদের যে ফিসিস থাকে সেই ফিসিস সয়েলে যায়, সেই সয়েলে কি করছে, eggs are hatches and rhabditiform larva সেই সয়েলে থাকে। দ্যাট rhabditiform larva যদি তুমি খালি পায়ে হাঁটো সেইখান থেকে তোমার পা দিয়ে পেনিট্রেট করে আসতে পারে। হ্যাঁ, স্ক্র্যাচে জেনারেলি আসবে না। তোর তো আসছে কোথা থেকে? ওর ইনফেক্টেড, ওটা কোথায় আছে? ওর ইন্টেস্টাইনে আছে, তাহলে ওর ফিসিসের মাধ্যমেই সয়েলে যাবে, ওর তো আর নখের ডগায় নেই। গট দ্য পয়েন্ট? তাহলে ওর ফিসিসে হচ্ছে তোর ইনফেক্টিভ ফর্মটার লার্ভাটা রয়েছে। দ্যাট লার্ভা কোথায় আসছে? সয়েলে। সয়েলে কি করছে? সেটা র‍্যাবডিটিফর্ম লার্ভা হয়ে ইনফেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে। দ্যাট ইনফেক্টিভ ফর্ম যখন তুমি খালি পায়ে যাচ্ছ, মাঠে ঘাটে হাঁটছো, দেন এন্টার ইনটু ইয়োর স্কিন বাই ফুট। জেনারেলি অবভিয়াসলি আমরা পা দিয়েই হাঁটি, হাত দিয়ে তো আর হাঁটি না। কি রে, কি দিয়ে হাঁটিস? হ্যাঁ, পা দিয়ে হাঁটি, তাই তো। বাচ্চারা হামাগুড়ি হতে পারে তাহলে। সো দ্যাটস হাউ দে এন্টার্ড। এবার একটা গল্প আছে। গল্পটা কি? হোয়াই ইট ইজ কল্ড ডেড এন্ড হোস্ট। তাহলে স্যার শরীরে তো ঢুকে গেল, তাহলে হোয়াই ইট ইজ কল্ড ডেড এন্ড হোস্ট অর accidental host? Because their larva doesn't have that enzyme cross the barrier. বেসমেন্ট ব্যারিয়ারটাকে আমাদের শরীরে ক্রস করার মতো তাদের ক্ষমতা নেই। তাহলে হোয়াট দে উইল ডু? সাপোজ আমার মনে করো এই ঘরে তোমাকে ক্লাসে ঢুকতে হবে, ক্লাসে কতগুলো দরজা আছে, তুমি কি করছো? যে দরজার চাবি সবার কাছে আছে, আজকে দরজার চাবি তোমার কাছে নেই, তো তুমি কি করবে? একটার পর একটা কি করবে? চেষ্টা করবে ঢোকার, জানলা দিয়ে, দরজা দিয়ে, যেখানে ফাঁকা পাচ্ছ, কিন্তু ইউ নট এবল টু এন্টার, চারিদিকে ঘুরেই বেড়াচ্ছ, তাই তো। The same things happens to this accidental host, that is Ankylostoma brasiliensis. তাদের rhabditiform larva স্কিনে তো পেনিট্রেট করে গেল, but they doesn't having a what? Capability to penetrate the basement membrane. ফলে তারা systemic circulation এ আসছে না। If they are not able to get systemic circulation, why? They are roaming around where? In epidermis. This is called epidermis trap. Got that point? তাহলে সেখান থেকে তারা একটা সার্পেন্টিয়াস মুভমেন্টে ঘুরে বেড়াবে। So this is called creeping eruption. A linear or serpentigious raised erythemus intensely itchy tract advancing few millimeter to centimeter per day. ও প্রতিদিন একটু 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 করে সারা শরীরে এইভাবে একটা দেখবে। And diagnosis is purely clinical or biopsy fall because of that microscopy larva is physically located ahead of the visible inflammatory tract. So এটা পুরোটা একটা তোমার ডায়াগনোসিস হয় বেসড অন ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, ঠিক আছে। এখানে একটা আমরা সার্পেন্টিয়াস একটা এরকম ভাবে লার্ভা যেখানে যেখানে যাবে একটা আমরা ট্র্যাক পাবো, ঠিক আছে। জেনারেলি লার্ভা মাইগ্রেন্স ইজ আ অ্যানিমাল হুকওয়ার্ম accidentally dead end host, speed of movement very slow and serpentinous track. This is the lesions and common sites feet and buttocks. Generally feet, buttocks মানে ওই আর কি মাঠে ঘাটে যারা পটি করতে যায় সেখানে চলে আসতে হবে। So this is the larva migrans. Another terminology is there, larva curans, that happen to Strongyloides stercolis. So both looks same meaning but both are different. Larva migrans is different, that is for ankylostoma, and larva curans for the Strongyloides stercolis, ঠিক আছে। And last is the lymphatic filariasis. What is lymphatic? That is a typical that pathophysiology আজকে যেটা আমরা জানবো। আমাদের filariasis কিভাবে হয়? How filariasis happen? Who is the main agent? Who is the culprit? Ucheriria bancrofti and female Culex mosquito is a vector. So mosquito infects that infective larva during blood meal and the larva migrates to human lymphatics and mature into the adult worm. This is the adult worm. এবং the adult worm generally
resides where? In our lymphatics, right, causing recurrent inflammations, and female worms release microfilaria into peripheral blood and mosquito ingests that microfilaria. This is the life cycle occurs. কিন্তু যখন adult worm resides কোথায় করছে বলো, লিম্ফ্যাটিক্স এ করছে। তাহলে লিম্ফ্যাটিক্স এ যদি অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম এরকম বড় হতে থাকে তাহলে কি করবে? অবভিয়াসলি দে ডু অবস্ট্রাকশনস। ইফ দে ডু অবস্ট্রাকশনস তাহলে কি হবে? সেই জায়গাটা আমাদের ফুলে যাবে। সো দিস ইজ হাউ দ্য lymphatic filariasis, and gradually it becomes fully swollen and non-pitting edema. That's why it is called হাতির মতো পা, elephantiasis। ঠিক আছে, অনেকেই এটা নিয়ে প্রেজেন্ট করে, দ্যাট ইজ elephantiasis। So stage 1 acute filarial lymphangitis, that is fever, painful nodules. Stage 2 chronic lymphedema, যেটা হচ্ছে অনেক দিন ধরে যেটা পারসিস্টেন্টলি সোয়েলিং হচ্ছে, পিটিং থেকে নন পিটিং ইডিমা তৈরি হয়। অ্যান্ড থার্ড লাস্টলি দ্যাট ইজ কল্ড এলিফ্যান্টিয়াসিস, যখন অনেক দিন ধরে হচ্ছে গ্রস এনলার্জমেন্ট, এক্সট্রিমলি হাইপার কেরাটোসিস, প্যাপিলোমেটোসিস অ্যান্ড ফিশারিং, মানে পেশেন্টের পাটা অনেক দিন ধরে একদম ফুলে একদম হাতির মতো হয়ে যায়, মানে একদম কোনো পিটিং ইডিমা থাকে না। হোয়াট ইজ পিটিং ইডিমা? হোয়াট ইজ নন পিটিং ইডিমা? পিটিং ইডিমা typically you find in case of heart failure patients, volume overload situations, পেশেন্টের ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আছে, যার ক্রিয়েটিনিন 6-7, সে জল বেশি খেয়ে নিয়েছে, তার কিডনি ফাংশনস করছে না, সে তার ক্ষেত্রে ইন দ্যাট কেসেস ইউ উইল গেট আ পিটিং ইডিমা। পেশেন্টের যদি পায়ের গোড়ালিতে যদি তুমি 5-10 সেকেন্ড চেপে ধরো, দ্যাট উড বি প্রেসড, that is called pitting edema. Typically একটা জায়গা আছে, that is a, this is not a medicine class, and same volume overload heart failure এও আমরা pitting edema পেতে পারি। But in that case, in filariasis, this is a chronic inflammation for so many diseases, সেখানে আস্তে 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 তোমার ওভারঅল জায়গাটাতে একটা ইনফ্লামেশন তৈরি হচ্ছে। এখানে কোনো ভলিউম ওভারলোডের গল্প নেই যে তুমি জল বেশি খেয়ে নিয়েছো, পা ফুলে গেছে, ঠিক আছে, নিয়ে তুমি একটা জল বার করার ওষুধ দিয়ে দিলে, কি একটা ডায়াবেটিক্স এর নাম বলো, এনিওয়ান? ফুরোসেমাইড, কমনলি ট্রেড নেম ইজ আ ল্যাসিক্স অর ডাইটর, ঠিক আছে, আইভি তে আমরা ল্যাসিক্স দিই আর ওরালে ডাইটর দিই, ঠিক আছে, টরসেমাইড, এন্ড দ্যাট ইজ আ ল্যাসিক্স ইজ আ ফুরোসেমাইড। সো দিস টু ড্রাগস আর গিভেন টু দ্য পিটিং ইডিমা, যেখানে হচ্ছে আমার জল বার করে দিতে পারি। বাট ইন কেস কোনো ওই সমস্ত ফুরোসেমাইড বা ডায়াবেটিক্স কাজ করবে না। Why? Because the pathology is very much local, that is the obstructions of the peripheral lymphatics, and that cause inflammations, and that's why it is a chronic inflammations causing a what there, এই সমস্ত elephantiasis, gross enlargement, hyperkeratosis, this is due to the chronic inflammations, okay? And উচেরিয়ে ব্যানক্রপ্টি, ঠিক আছে। তো পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার, আচ্ছা, দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, when the nocturnal periodicity of filariasis, এটা কমনলি জিজ্ঞাসা করে যে আমি কখন ব্লাড নেব, and এটা তোমার এক্সপ্লেন হয়েও আসতে পারে। the peripheral blood smear must be collected between 10 PM to 2 AM. Why? Yes, that microfilaria enter the peripheral blood at night. Microfilaria কি হচ্ছে, অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম তো ওখানে লিম্ফ্যাটিক্সে থাকছে, and they lays what? Microfilaria, but that microfilaria came into the systemic circulation typically where? Typically 10 to 2 PM. কেন? তার একটা অদ্ভুত লজিক আছে, দেখো এটা কতটা স্মার্ট। Microfilaria enter peripheral blood at night to match the night biting habit of the Culex mosquito. তার মানে কিউলেক্স মশা, ওরাও যদি আজকে বেঁচে থাকতে চায় তাহলে কি করতে হবে? ওদেরকে তো বংশ বিস্তার করতে হবে। তাহলে মশা কামড়ালে তাহলে তো মাইক্রোফাইলেরিয়াটা সিস্টেমিক সার্কুলেশনে থাকলে তবে তো সে আমরা একজনকে স্প্রেড করবে ফাইলেরিয়াসিস। গট দ্যাট পয়েন্ট? দ্যাটস ওয়াই ফর দ্য ম্যাচিং হ্যাবিট অফ দ্য কিউলেক্স মসকিউটো রাতেই কামড়ায়, সে তো দিনে কামড়াতে আসে না, ফলে দে কেম ইনটু দ্য পিকচার ইনটু দ্য সার্কুলেশন এট নাইট। আমিও অবাক হয়ে যাই যে একটা মাইক্রোফাইলেরিয়া এরা এতটা চালাক কি করে হতে পারে।
how they know all those things, but this is the kind of they have all these technologies. Okay? So this is a very important question, right? Nocturnal periodicity of filaria. তো ফাইলেরিয়ার যদি তুমি ধরেই রাখো, ফাইলেরিয়ার হচ্ছে একটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো, ফার্স্ট ইজ দ্য লাইফ সাইকেল, সেকেন্ড ইজ দিস প্যাথোফিজিওলজি, acute filaria lymphatics and chronic lymphedema and elephantiasis কিভাবে জিনিসটা হচ্ছে, and this nocturnal periodicity and the diagnostics, it is a shows that হ্যাঁ আমরা obviously মাইক্রোস্কোপিতে ফাইলেরিয়া ডেমনস্ট্রেট করব, সেটা আমাকে রাত্রিবেলাতেই নিতে হবে। and secondly another thing shows live adult worm, যেখানে হচ্ছে obstructions হচ্ছে সেখানে তো live adult worm থাকবে, so we can see that filarial dance sign, and what is the treatment? Treatment is a DEC, diethyl carbamazepine and ivermectin. ठीक है, so that slides come first. তাহলে scabies, scabies is কি, এটা mite. What is the agent name? Agent name কি? Sarcoptes scabiei, Sarcoptes scabiei. How they transmit? Skin contact. Okay, what is the main lesions? Severe itching and specifically nocturnal itching, কারণ nocturnal itching হয় because of that hypersensitivity, type 3 hypersensitivity, along with that laying eggs increase at night, and how you presented with burrows and papules, okay, and also the itching. Diagnostic skin scraping, but typically clinician diagnosed this as by seeing burrows and also the symptoms, that is. And what is the treatment? 5% permethrin, and typically কয়েকটা কথা, 5% permethrin all over the body, have to apply close contacts, have to apply next 7 days after, and also গরম জলে all those bed sheets along with your garments have to be washed by hot water. কেন আমার এই মাইট গুলো থাকে, মাইট গুলো কিন্তু যায় না। Next is a Leishmaniasis. Leishmaniasis is a protozoal disease, and what is that? Lots of names. হ্যাঁ, ওই একটা বললে হবে, আরো তো আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। And what is the vector? Sandfly. কি নাম তার? Phlebotomus papatasi. Okay, and what is the main lesions? Ulcers হতে পারে, that is the ulcers might be a localized, diffused or mucocutaneous, ঠিক আছে। আর ওটা প্যাপিউল থেকে আস্তে আস্তে আলসারটা বাড়ে, and that's called Oriental sore. How you diagnose? Slit skin smear. Slit skin smear এ আমি কি পাবো? শুধু slit skin না, 4টে পয়েন্ট ছিল ডায়াগনোসিসে, এখানে তো শুধু slit skin দাও। What are the 4 points of the diagnostic points of Leishmaniasis? First is a slit skin. আরে এগুলো তো সব ঘুমিয়ে গেছে, ওরে মোবাইল কি দেখছিস, বল। What is the slit skin এ আমরা কি দেখবো? LD bodies. Next, biopsy. biopsy তে কি পাবো? ইনফ্লামেশন। এই ছেলে চুলওয়ালা, আরে কানে হেডফোনটা খোল, কি গান শুনছিস? হ্যাঁ, কি গান এখন মার্কেটে, কোন গানটা ভাইরাল? কিরে, অরিজিৎ সিং তো চলে গেল, আর কেউ এসছে নতুন? হ্যাঁ, মাচ্চর। মাচ্চরের তো অনেকগুলো ভার্সন বেরিয়ে গেছে। আচ্ছা, হোয়াটএভার। তো ফার্স্ট ইজ আ, প্রথম পয়েন্ট কি ছিল? এলডি বডিজ, ঠিক আছে। এটা এলডি বডিজ নাম শুনেছিস? এই ছেলে, এলডি বডি কি? খায় না, মাথায় দেয়। হ্যাঁ, এলডি বডিটা কি? কিসে দেয়? কি ভুলে গেছিস? আচ্ছা, ঠিক আছে, ওপেন স্বীকারোক্তি, আর তো কিছু করার নেই। So first is a Leishman-Donovan body in slit skin smear. Second point
বায়োপসি আমরা কি পাবো? ইনফ্লামেশন। ভাই এইটুকুনি ছোট ছোট করে লিখতে হবে, বেশি লিখতে হবে না। থার্ড পয়েন্ট কালচার, এনএনএন মিডিয়াম, কোনটা কোন ফর্মটা দেখতে পাওয়া যায়? প্রোম্যাস্টিকোট ফর্ম। ফোর্থ পয়েন্ট ইজ এ পিসিআর, তাই তো? পিসিআর এ আমরা স্পেসিয়েশনও করতে পারি, নিউ ওয়ার্ল্ড, ওল্ড ওয়ার্ল্ড। And second is a cutaneous larva migrans. It is a helminth, Ankylostoma brasiliensis. কি হচ্ছে? soil penetrations, তাই তো? intense itchy serpiginous creeping track. How you diagnose? This is a typical বাংলা clinical diagnosis. কোনো কিছু আমরা দেখব না, ঠিক আছে? সেখানে হচ্ছে eruptions দেখবো পেশেন্টের, ভাই এটা Ankylostoma brasiliensis, cutaneous larva migrans. What is the drug of choice? Ivermectin. আর তোমার লিশম্যানিয়াসিস এর ড্রাগ অফ চয়েস মেইনলি হচ্ছে সোডিয়াম স্টিবোগ্লুকোনেট, and in severe cases liposomal amphotericin B. ঠিক আছে? দেখো কিউটেনিয়াস লার্ভা মাইগ্রেন্স এলে না এই কটা লিখে দিলেই হচ্ছে অনেক, মোর দ্যান এনাফ। হচ্ছে কি? ইজ এ নিমাটোড, দ্যাট ইজ উচেরিয়া ব্যাংক্রফটি। মসকিউটোর নাম কি? কিউলেক্স। হ্যাঁ, variable to itching and patients presented lymphedema, and lastly chronic inflammation causing elephantiasis. What is nocturnal periodicity? What is nocturnal periodicity of microfilaria present 10 to 2 p.m. Why? To match the biting habit of this is the complete answer, ঠিক আছে? and নাইট ব্লাড মিল থেকে আমরা নাইটে যদি করি তাহলে মাইক্রোফাইলেরিয়া দেখতে পাবো in 10 to 2 p.m. What is the drug of choice? Diethyl carbamazepine and ivermectin. So first case, 20-year-old hostel student, severe nocturnal itching, papules and burrows in fingers, webs. This is important. এই চারটে কেস দেখে নাও। papules and burrows in finger webs, roommate symptomatics, ঠিক আছে? What is the diagnosis? Scabies, because papules and burrows are finger webs, and this is a skin to skin infestations, ঠিক আছে? Scabies কি করব আমরা? 5% permethrin all contacts. Next, man from endemic area. That endemic is endemicity of lymphatic আমাদের খুব important for leishmaniasis. Okay, chronic painless ulcer on face with raised indurations border and having no fever. What is the diagnosis? Cutaneous leishmaniasis. Slit skin smear, so intracellular LD bodies. Next, drug of choice ki leishmaniasis er? What is the drug of choice? Sodium Stibogluconate, and in severe cases liposomal amphotericin B. Next, a tourist intensely itching advancing snake-like red track on foot after walking barefoot on beach. Cutaneous, what is the diagnosis? Cutaneous larva migrans. This is a clinical diagnosis, treat with oral ivermectin. Lastly, middle-aged man, chronic gross swelling of lower limb, skin is thick, rough, warty, history of recurrent fever. Diagnosis? Lymphatic filariasis, elephantiasis. Night blood smear, so microfilaria. So these are the all one-liners. Scabies is a nocturnal itching with burrows in finger webs. Finger webs is very very important, ঠিক আছে? Finger webs এ না থাকলে সেটা scabies না। Cutaneous leishmaniasis, a chronic painless ulcer with a raised indurated edge. Cutaneous larva migrans, itchy serpiginous creeping track followed by barefoot exposure to soil, and lastly filariasis, chronic lymphatic obstructions progress to severe lymphedema and elephantiasis. So done, ঠিক আছে? তাহলে what are the take home point? এখান থেকে মুদ্রা কথা এত কিছু জ্ঞান আহরণ করে আমাদের কি হবে? তুই জেগে আছিস? আরে ঘুম পাইনি তো? What are the questions will come? Leishmaniasis and filariasis is very important. ঠিক আছে? Leishmaniasis and filariasis থেকে কোশ্চেনস আসবে। 1 নম্বর,
Scabies comes as a short note, Larva Migrans comes as a short note. That's it. So তোমাদের যেহেতু লিশম্যানিয়াসিস পড়ানো হয়েছে, যেটুকু আমি লিশম্যানিয়াসিস বললাম ভাই এটুকু যদি পরীক্ষায় লিখে আসো, দিস অল দ্য পয়েন্টস আর মোর দ্যান এনাফ। দ্যাট এলিফ্যান্টিয়াসিস বা লিম্ফ্যাটিক্স ফাইলিয়ারিসিস যেটুকু বললাম এইটুকুনো যদি লিখে আসতে পারো পরীক্ষায় মোর দ্যান এনাফ। কিন্তু দিনের শেষে ওই ম্যালেরিয়া, তারপরে হচ্ছে ফাইলেরিয়া, তারপরে হচ্ছে বলো বাকি সবকিছু ঘেঁটে ঘ হয়ে যায়। ঠিক আছে, সো অল্প জানার চেষ্টা করো, বারবার জানার চেষ্টা করো। চলো।